Лис? Ну... Блять, пиздец, да. Попытаем счастье еще раз, да. Там, короче, блядь, я что-то, блин, не удержался, нахуй, да. Инсулин, сука, не лежал в подвале, нахуй, он на втором этаже лежал, нахуй. Там, блядь, где там я был, я его проглядел, нахуй, бать. Ты понимаешь, что, нахуй, это пиздец какой-то, да. Мне так Я, короче, залез, мне даже стало интересно. Там у всех бомбануло с этого подвала, да. Почитал комментарии, да, про этот подвал, ну, полез читать про инсулин, где лежит, нахуй. Он на втором этаже лежит. Я его просто тупо проглядел, да. Меня просто так бомбануло от подвала. Там у всех бомбануло от подвала, блядь. Это вообще пиздец, нахуй. Там все, нахуй, какого хуя вообще. Ебаный подвал, блядь, пиздец, нахуй, да. Ну, это вообще пиздец, да. Да там не только на сложном, там на любой сложности бомбило, да. Ну там просто реально неудобно, да. Угу. Там просто, ну, суть геймплея заключается, что в тебе повезет, не повезет, понимаешь, что там ты никак это, ну, не вывернешься просто, блядь. Мансуешь просто в узких коридорах там, ну, блядь, это... Как бы мансование бесконтрольное, то есть, как в рулетке, блядь, да. Угу. В этот раз ты, нахуй, удастся или нет, нахуй. Не контролируешь эту ситуацию никак, нахуй, да. Ой, блядь, так, хуй знает, да. Что нынче качать, нахуй, да. Дискорд не заходил, не заходил. Вот. Не заходил, ну... Три сыворотки, ну... Были бы сыворотки у меня, да. Угу. Не, их нахуй нету, блядь, да. Ни одной, блядь. Да. Угу. Угу. Не говори, блин, да. Шесть тысяч. Ясно. Хуйню качаю всякую, да. Если честно. Больше крови, да. Ясно. Посильнее, может быть, да. Maybe, да. Ну, хорошей концовки не будет, да.
Жители Лондона боятся врачей, помощь не приходит вовремя. Фаворитизм процветает, а непроверенные методы лечения пробуют на пациентах. Эти болезни куда страшнее наших с вами. Пемберская больница — Уайтчентли образчик непрофессионализма. Здесь о врачебной этике позабыли очень давно. Администрация больницы изображает нравственность и преданность делу. Но тем из вас, кто знаком с их пациентами или, хуже того, был среди них, известно истинное положение вещей. В этом храме ужаса больные платят за постель, заражаются болезнями, о которых до этого и знать не знали. А в конце концов попадают в морг, где их обкрадывают. Здесь пациенты гибнут за ночь с ранами, которых у них не было при поступлении. Они называют это случайностями. Наше краткое интервью доктора Солнси, глава администрации, завершил словами: «Страх смерти тревожит нас», а затем выгнал нас из больницы. Латинские цитаты не удерживают нас от расследования. Я приглашаю добровольцев присоединиться ко мне завтра утром и у дверей больницы потребую честных ответов о состоянии этого медицинского учреждения. Чем больше людей придет, тем лучше. Нихуя там забастовка у доктора, которого я спас. Ясно. Которого вампиром сделал, да. Даже я ёбнул. Видишь, ёбнул, да, понизилось, да. Ночью умер всеми известный житель Сити. Ну, я, короче, которого не посвятил, да, ясно все, да. Впрочем, всего за несколько часов до этой смерти, ну, стену отменил построить, да, и пожертвовал крупную сумму на каждой из больниц Лондона, не обделив и не... нихуя себе. Короче, пожертвовал там что-то дохуя. Слушай, а тут что-то прямо и не почувствовалось, да. Или за него пожертвовали там. Хуй его знает, да. Да я бы никого, наверное, не убивал бы, нахуй, да. Блять, это инсулин ебаный, сука, да. Знал бы, где лежит, нахуй, изначально бы, да. Так. Что получается так? Получается, что, блядь, не так-то, конечно, все плохо, блядь, да. Как казалось бы, да. А где тут что, больная какая-то была, блядь, да. Она и так выздоровела, да? У меня никто ничем не болеет, короче. Медикаментами, потому что, да, всех деньги на медикаменты пожертвовал, да. Окей. Идем опять в морг, да. За инсулином, нахуй, да. Так. Как раз, блядь, на ночь глядя, блядь, перед сном, сука, да. Я что-то не думал спать пойти, но что-то, блядь, испытывал кучу эмоций, да. По всему по этому поводу, да. Думаю, как, блядь, так-то с этим подвалом и можно было обосраться, нахуй, да. Оказывается, в подвале инсулин не лежит, нахуй, да. Ну, пиздец, нахуй, да. I can't believe I'm doing this. Да мне так бомбануло, он на втором этаже лежит, оказывается, да. Залез, посмотрел, да. Вынудила залезть посмотреть. Я там где-то рядом шарился и что-то не увидел, да.
Ну, хоть, знаешь, погрела мысль, что ни одного меня бомбило по этому поводу. Ну, реально, подвал там, это пиздец, нахуй, да. Там, знаешь, сколько написано по поводу этого подвала, блядь, да. Угу. Что там реально, блядь, это... Жопа ебаная с ручкой, нахуй, да. Угу. А что с этим-то дураком поговорим, нет? Он там, кстати, или нет, да? По идее, должен появиться. А, смотри, появился, да. Как он там себя чувствует, да, в роли нового доктора, да? Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am, well, I'm just like you. Да ничего не качал, да. I'm glad you like it. How could I not be happy? You offered me the ultimate freedom. More than I ever could have dreamt of. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. Ну, это из-за него эпидемия, это, да, What получилось, kind of да. experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Значит, бы сдох бы. Have you news of Jeffrey McCann? Я I'm тоже sure так both of you подумал, would да. have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Do you not think he will kill you where you stand? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. Да, надо было его лучше убить, да. Ну, оставить умирать, нахуй, да. Или убить, получить опыт за него, да. Да господи, кореш, блядь, я, короче, залез, у меня, короче, жопа-то сгорела, блин, я залез в интернет, да,
Подумал, нахуй игру нахуй снести, нахуй. Потому что мне из-за подвала жопа сгорела, блядь. Оказывается, там у всех жопа сгорела, нахуй. Я не один такой, нахуй, да. У всех, нахуй, да. А этот инсулин лежит на втором этаже, а не в подвале. Я там где-то, блядь, возле него бегал с горящей жопой, блядь, и не заметил его, блядь, да. Вот такая хуйня, короче. Да, у всех жопа горела, да. Залез, думаю, нихуя себе. Меня это успокоило, да. Ладно, думаю, да. Ну там в натуре, потому что пиздец, там пиздец, там, блядь, это пиздец. Там просто от удачи, блядь. Не от твоей удачи, а просто там кто-то затупит, там кого-то закриваешь, что-то там заблудится. От этого, блядь, да. Там нету маневров, ебать, вообще никаких, нахуй, ебать. Да ты заебал шмалять. Смотри, сквозь балку попал, понимаешь, что такое? Вы что, издеваетесь? Да. Он просто попал сквозь балку, да. Мне тоже, знаешь, там он попадает. О, смотри, сквозь стену попал, видишь, что, да. Заебись игра, да. Нормально вообще, да. Да хоть, смотри, хоть уже не ваншотает, знаешь, я просто так уже ебашусь, да. Уже хоть не ваншотает, это хорошо, да. Чисто проверить, да. Ой. Угу. Инсулин лежит, по-моему, вон там, да. Ну да. Охуел, что нихуя себе. Инсулин где-то вот тут лежит, да. Вот он, да. Я тут инсулин разглядывал. Я внутри в прошлый раз его проглядел, да. Да ты заебался, шли нахуй. Не, 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 не,
Вот он, инсулин, да. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. Я тут был, Much less да. dangerous for me. В прошлом стриме. Ну вот был, просто у меня жопа сгорела, да, от подвала. Что я не увидел, да. Можно было в подвале не махаться, да. Да, ну не столько, да, ну по уровню, видишь, что, ну, конечно, попрочнее, да. Да, ну у меня просто жопа горела, нахуй, все, у меня жопа горит, я ничего не вижу, нахуй, да. Глаза окровавлены, как у вампира, да. Пиздец, нахуй. Так, чё, куда я иду? А, да. Кого я вынес всех? Нет, там в подвале, нет. Это в подвале там жопа место, да. А не здесь. Второй этаж-то я в прошлый раз вынес на изи, господи. Что, 3 инвалида, блядь, да. Место есть, 3 инвалида, да. А там узкий коридор, блядь, и площадка узкая, маленькая. И их человек там 6 или 8, блядь, там. 3, да. Там, по-моему, их 6 или 8. Да. 6-7. Ну, 6 как минимум. 6-7. Ну... Надо было доктора все-таки это, да. Поставить подыхать, нахуй. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Так, что за музыка-то? Алле, да. Так, опять через весь город пилить, да? Ясно. Ну, на финал идем, мне кажется, на финального босса там, сюда, да. Угу. Скорее всего, блин, да. Вот такая музыка, да. Опять не то пошел. Ой, господи, да иди нахер, слышь, животное, отъебись нахуй, да. Не до тебя, нахуй, да. Так, и прямо, да? Это еще не финал игры. Не, ну это не спойлер, да. Можно было, конечно, вообще всех убить, да. Блин, знаешь, надо было вот загуглить, кто такой, нахуй. Где он, нахуй? Вот этот тип, нахуй, блядь. Где он? А, вот этот, нахуй, да.
И кто вот этот, блядь, хер знает, да. Вроде интересно, хер знает. Просто, блядь, вот этих два типа, которых я вообще так и не встретил, да. Кто это, блядь, где они, нахуй? Блядь, каждую улицу обоссал, блядь. Никого не нашел, нахуй. Гуглить, блядь, в поисках, может, в каком закоулке в каком-то сидят, блядь. I have this thirst for blood. This is despicable. Despicable. Ешь крыску, да. I have this thirst for blood. Нет, так-то игра хорошая, просто как видно, что она, ну, недорогая, да. Знаешь, было бы там больше денег бы, знаешь, там, да. Игры же как фильмы, нахуй, да. Все упирается в бюджет, нахуй, да. И с этим бюджетом ты и крутишься, нахуй, да. Уставший человек? Серьезно? А я, может, не слышал его, да. Может, бегал и не слышал, да. Ты вот про этого, что ли? Тимура Тадава? Задание с ним? Ну, скинь хоть это. The West End это вот где-то здесь, да, ну вот тут, да, хер заброшенный. Там, блин, вроде каждый угол обоссал, ходил. Тут даже был, там был, блядь, там был. Хер знает. Ну что-то орал, блядь, не слышал даже ни хера. Так вот он, Вестон, видишь, вот он, да. Ладно, будем в том районе, пошаримся, да. Тут еще один есть кто-то, вот, тип еще вот, неизвестный, да. Это надо, блядь, какой-то скриншот искать, да. Как его там зовут, нахуй, да. Он тоже где-то, наверное, там в закоулке где-то сидит, нахуй, блядь. Хер просышь, нахуй. Скриншот есть. Ну, можешь скинуть. Ну. Просто это уже делали там, знаешь, не в моей лени, а потому что пиздец, это уже. Особняк Ридов. Так особняк. Ну, это мой дом, возле моего дома где-то что-то. Просто опять пылесосить каждый угол. То есть карта небольшая, да. Хоть там 32 уровня качнуть, там перк закачать, но. Не, игра хорошая, да. Враги зеленые? Да не, но они тут уровнем просто меньше, да. Уровень сложности не меняется во время игры. Алло, да. Может сначала стрима глянуть, там, да. Игру запускаешь, там написано, какое сохранение, да. Сохранение одно.
Ну там же от района зависит. Там, да. Просто вот тут какие-то лохи тусуются. Да. Так, мысль-то не закончил. Игра хорошая, концепция хорошая. Просто, ну, да, реально малобюджетная, да. Место с подвалом, конечно, да. Просто понятно, игра, This place has знаешь, been ransacked. игра не для массового пользователя, да, да, что... Типа там, ну... They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Типа триллер. Триллеры же не все смотрят, да. Вот такое сравнение, да. Ну, как бы я только что сравнивал, ну, игры и фильмы. Ну, в принципе, по сути, создание это, в принципе, одно и то же, да. Ты как бы деньги вкладываешь в разработку, в игру, также ну, создавание игр. И продаешь ее, и также и с фильмами, да. Развлекательная, да. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Да дело не в студии, как бы про сам принцип, то есть, ну, разработки, да, то есть, как бы, сам принцип вкладывания в денег там. И, кстати, оказывается, на старте игры, когда игра только вышла, там не было уровней сложности, там был только один уровень сложности, только потом сделали, да. Там тоже что-то все пишут, тоже вот сейчас вот полез, да, когда жопа сгорела, полез, у меня так обычно бывает. Игрой вообще не интересуюсь, где-нибудь жопа сгорит, нахуй, пойду, нахуй, да, интересоваться, да, там тоже все, нахуй, пиздят, что, блядь, да. Этот подвал пиздят, да. Что такое, да? Мой рогатый друг, да. Батяня рогатый, да. Слушай, извини, Батяня, да, поубивал, блядь, всяких там козлов всяких, да. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate.
vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Не, ну я-то полез, понимаешь, просто я-то полез, где инсулин, потому что, блядь, я думал вообще игру нахуй снести, потому что у меня жопа сгорела из этого подвала. И полез смотреть, где инсулин, нахуй. И выяснил, что у всех жопа, нахуй, сгорела из-за подвала. Потому что, блядь, все почему-то искали в подвале инсулин, нахуй, да. А он на втором этаже, нахуй, да. Вот и все, да. Только из-за этого полез, нахуй, да. Думаю, блядь, надо игре шанс еще один дать, но все-таки, блядь, сам не заглядел, нахуй, блядь, слышал. Я там вообще возле него шарился, да. Прям возле него прошел, блядь, и не заметил, да. Потому что жопа горела, нахуй. Хотя мысль была верная, что, блядь, инсулин может быть не в подвале, да. Не прислушался к себе, потому что горела жопа. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Я про него записку находил, да. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they reappear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? Спокойной The ночи. Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you.
The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Final boss, да? These poor skulls didn't stand a chance. Ясно. Сейчас буду это чудовище часа 3 убивать, наверное, блядь, да. Угу. Я еще не готов, да. На 32-м уровне, блин, перк бы качнул, да. I have this thirst for blood. Ебать, там чудовище из Резидента, нахуй, да. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? They took my daughter from me! Опять ебаный яд, серьезно.
что она это еще не злая, блин, да. Смотри, она обижается, да. Угу, хорошо. Да ты охуела, слушай. Сука. Да что там какое-то говно, блин, да? А, она блюет, а я в нее влип. Да хуйня, что ли, блин, да. Господи. Девушка, я вас не знаю, да. Совершенно. О, господи, нахуй так делать, да. Завязывай, нахуй. Ну, а там что, только один был пацан, что ли? Да ебать, что за говно, нахуй, да. Ну я короче, что врубать. Да. Да иди нахуй в жопу, нахуй, да. Я тебя не знаю, нахуй, да. Blood, feed me, give me their lives. Они что, хилят ее или что, блядь? Угу. Да. Попади еще по ним, да. Не, так долго ковырять, нахуй, да.
Без детей, ну да. Это да. Без детей 100% жопа, да. Угу. Blood, feed me, give me their lives. Дети пошли в жопу, да. Eat, for this is my body. Слушай, ну она, когда у нее меньше хп, у нее должна быть тактика поменяться, да, по идее, да. Угу. Blood, feed me, give me their lives. Such innocence, such guilt. I will regain me more. They are unknown the young, red the tasty. Сейчас меня стукнет, нахуй, да? Угу. Нихуя у нее что там появилось, блядь. Какой-то баба модная, блядь. Угу. Feed your mother, child. Завязываю. Blood, feed me, give me their lives. Да. Тихо, тихо, тихо. Eat, for this is my body.
Иди нахуй, слушай, Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and life. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's all over now. The epidemic has been stopped. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Ламборджини
Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Об этой хоре, блядь, да. Хоре беттер, блядь. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Ihors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Ihors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their list.
what will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. А, ну это и есть концовка, да. Типа как ты решил судьбу, да, этих там людей, нахуй, да. Может быть там в анимации, там, да. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Ну типа там вопросы, да, он отвечает на события, которые я там сделал. Доктора, блядь. Нахуй я доктора оставил, да. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon.
Дверь закрыта. It's locked. Ясно. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Что, можно еще хомячить, что ли? Старое письмо. Графиня какая-то. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошую новость. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею. Основать приют для юных леди в духе французского королевского дома Святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже мой, мне даже писать это слово страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Да? Какого года, ясно. Дорогой мистер МакАлистер, мне, как новому законному владельцу поместья Эшбери, не терпится приступить к главному требованию восстановления стен и крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторических обликов здания. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование — беседовать напрямую с вами, а не через ваших потомков. Жду вас любой вечер в следующем месяце. Ясно. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Крипта. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Портрет его повесил. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. This castle is falling apart. Где она его взяла-то, блин, портрет-то, блин, спиздила у него, что ли, блин. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Таскать-то не проходит, блядь.
камине, блядь, где еще нахуй? Ебать, тут камин, вы серьезно, ебать? Ну, бревна можно нахуй сжечь, нахуй, ебать, да. Я ебал, да. Ну да, замок-то большой, блин. Опять всякие записки, да. А, это от доктора, которого оставил живых, да? Должен был бесконечно счастлив. Сообщение о должности администратора, да, в больнице, которого поддерживали с самого ее основания. Угу. Я буду счастлив встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия. Угу. Лучше ваше состояние, ясно. Вот она его туда притащила, да. Угу. Замки всякие, блядь. Я заблудился нахуй, да. This painting looks suspicious. Картина подозрительная, где... Говорит, какая-то подозрительная картина, да. А где она? Картина подозрительная, да. Где ты увидел подозрительную картину? Это Залик прокомментировал. А, про это что ли, блядь? А, Алая Королева, и это, блядь. И рыцарь, да. Какое чутье еще, да. Угу. Дропами там как-то перевозят, нахуй. А, так я здесь зашел. Алло. Я, во-первых, хуй его знаю, что искать, нахуй, да. Надо найти вообще есть... А, о, с чем вы взаимодействуете. Механизм какой-то, да. Here's another switch. I should keep looking. Keep looking. А что это keep looking? What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Keep looking. Here's another switch. I should keep looking. Keep looking.
Переключатели везде ходить искать, что ли? What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Voila. Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, Маршал Уильям. you taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions to read. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Тут, блин, половина тупых вопросов, да. Where are we? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Are you not... Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Ну, если бы я убил ее дочь, да. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth.
I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation, and the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Еще с ним поговорить надо. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back
Like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable.
Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again.
I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand Ожидаемо. this healthy carrier, as you put it. Сгоришь? The flames will purify the poison that runs in my veins. No, I Да won't пусть allow this to happen. идет. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do Да you я mean? ебу, что We ли, are плохая, creatures of blood, хорошая. Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. Да пусть идет, I won't да. bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? Have you not betrayed me? I had choices to make. I forgive you, and that is my choice. Я ее предал? А где я ее предал? Elizabeth, I love you. Then let me go now. Да пусть идет. Wait. No! А я не понял, а чем я ее предал? Что людей убивал, что ли, блядь? Серьезно? Да и хуй на нее. Че, хорошая концовка заключается в том, что они будут вместе? One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, but the cost was dire. Blood and tears, both parched by cleansing flames. You've lost your way, my champion bittersweet. I am moved to pity as I feel your rampant rage void of purpose or meaning. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fed. А какая в нем ярость-то? Он говорит, в тебе осталась какая-то ярость. Какая ярость? Что? В чем заключается ярость? Что она себя спалила, что ли? Да. Понятно, что королева потом проснется там. Если хорошая концовка, чтобы они были вместе, да я ебал эту хорошую концовку, да. Нахуй она обосралась, блядь, да. Угу. Там ради того, чтобы, блядь, они были вместе, никого не убивать там, да. И... Наверное, да. Типа, видишь, там, знаешь, там, когда они обнимались, да, и ты перед тем, как предал меня, знаешь, там такая, был подгруз такой миллидоли секунды, да, это, видимо, игра, это, думала, съела кого-то или нет, да.
Наверное. Ну, я не знаю, могу ошибаться, да. Ну, потому что ты меня предал, блядь. А в чем я ее предал? Хуй его знает. В чем я ее предал? Ну, скорее всего, в том, что я людей убивал, да. Да не, ну понятно, что другие концовки посмотреть, там все такое, да. Тут просто, ну, выводы для себя, да. Ну просто тут по истории как бы так все понятно, как бы, да. То есть, как бы, эта королева, как бы, да, она там появляется через какое-то время, там, кровь ненависти, там, бла-бла-бла. То есть, она, куда она делась, никуда не делась, она спит, и опять, когда они там появятся, хуй знает, когда, да, да, вот и все. Такая история, блядь, да. Ну и наоборот, что, блядь, да, сгорела нахуй, да, и все. А в чем ярость заключается его там вот в финальной картинке, да? В чем его ярость, да? Хер знает. Да. Она себя спалила, ебала какая-то, да. Нормальный конец, да. Чё? Все сдохли, что заебись, да. Всех спасли, Лондон спасли, да и хер. Да. Баба сдохла, заебись, нахуй. А играть ради того, чтобы... Ну, не, ну понятно, что там, типа... Да, в принципе, я бы и не убивал бы никого, да. Можно пройти без убийств, да, только ради чего, блядь, да. Ради того, чтобы они были вместе, да. Любовь вся хуйня, блядь, да. Хуй его знает, да. Не, в принципе, игра хорошая, да. Малобюджетная, но хорошая. История хорошая, там, да. Интересно было погрузиться в эту историю, там, да. Я не знаю, блин, а если бы там, хуй его знает, там, да. А если бы там вообще было все бы хуево бы, всех убил бы там, все районы были бы в хаосе, да. Я знаю, да. Ну, все было бы то же самое, мне кажется, да. Только вот это последние картинки перед титрами, да, там что-нибудь. Да, короче, я концовкой доволен, да. За слово, да. Ну да, там районы в хаосе будут, да. Не, ну то, что как бы действительно, да, это, что, типа, блин, можно реально злым играть. Хоть какая-то вариативность, да. Ну что дальше играть будешь? Да я не знаю, да. Я все на работу не могу пойти, да. Все откладываю. Уже давно на работу идти надо, да. Да, все откладываю, да, надо идти, да. Как маршал в подвале? Ну да, практически, да. Как маршал в подвале, да, так и сижу. Да.
покаянии, да, в покаянии за свои грехи прошлые, да, которые терзают мою душу, да, иногда. Да. Ибо грешен, да, я. Не, солнце я люблю, ты чё? Ой. Давай, Коль, спокойной ночи, да. Ой. Игра, можно выйти? Алло. А где она игра загрузится, интересно? Типа фриплей, что ли, или перед концом? Ясно. Ну да. Короче, никого не убивать, чтобы быть с Элизабет вместе. С Элизабет, да, чтобы у них была любовь. Да. Ну да, скорее всего. Да нахуй она обосралась, да.